Yeah, good morning, guys. Let's wait for 5 more minutes. Let everyone join. So next we can go for Blender.
Yeah. Hey guys, good morning all. Hope everyone will be good. So today this is like just a recap session what we learned about yesterday, and we'll go on with another kind of things with Blender. So yeah. So let me share my screen. Yeah. So hope my screen is visible. So yeah, this is the basic Blender layout we saw yesterday. So yeah, let's have some recap what we learned yesterday and what we done yesterday. So yeah, so this is the layout of the Blender. So this is the basically the workspace we would have work here, and this is the axis we're gonna move like what we want, or else we can move with the middle click with the mouse and kind of thing. So yeah, this is the basically outliner. What are the things you're gonna add here? It will appear here actually. So if I am deleting this cube by pressing X and enter, the cube will be deleted from the outliner and also the workspace. So this is the basic kind of in Blender we want to learn. So yeah, so now I'm gonna yeah, 1 second. Yeah. So so now I'm gonna add a basic cube by pressing Shift A. So add a mesh. So I'm going with adding a cube. So what happens here is if I am adding a cube, it's adding in the outliner. So outliner basically shows what you are like working out, what objects or like a mesh or else like an empty object, whatever kind of thing it will represent in the outliner. So this is basically is a property panel. So we can play it out with the render settings and kind of output settings and like well settings, and yeah, this is basically a property panels and like adding materials and stuffs we'll go through here. So this is basically a timeline. This is used for animations like adding keyframes here. So yeah, so basically 1 second. Yeah, so basically Blender has some basic options that will you can see in every software today nowadays. So basically this is a file we can like save or import or like quit the software or like open a new project kind of everything. So basically this is the layout mode where we can work out like every things like modeling or like sculpting, everything we're gonna work in layout. So specifically if you want to work in particular kind of thing, you're going to go with modeling, sculpting or UV editing or texture painting, like what are the modes you are comfortable with, you can go. So for especially if I'm switching to modeling, it will go for modeling tools and automatically it switch to edit mode. So there is sculpt mode and UV texture paint, everything is there in this. So layout basically refers like a common, we can do everything. So in this, so yeah, basically this is an object mode. Yeah. So object mode basically we are just viewing the object how it is. Guys, can you mute? Yeah. Yeah, so basically this is an object mode. So object mode is basically like how a object is looking on, like how the final part of the model is looking on. This is basically the object mode. So yeah, so by press, so here's the place where we can edit everything. Yeah, so basically tap for switching modes between object and edit mode. So yeah, let's go to the options. Like just this is a small recap what we learned yesterday. So this is basically a cursor tool, like where we can select an object if you're like if you're duplicating an object or like we selecting by this and like kind of thing. Yeah. So X for delete, A for select all, and X for delete and press enter. So Shift A, I'm adding a cube, or else like we go with a new object kind of thing. So adding a cone, just I'm scaling down, S for scaling, and everything stuff. So yeah. So this is basically a cursor tool. So we can place the cursor wherever we want. This cursor tool defines where the object to be
placed actually. Yeah. So if I'm placing the cursor here and pressing Shift A and adding some mesh called a cube, so it's adding here. So basically it's adding wherever the cursor is placed. So how we can place center? So we can place this cursor center by just pressing shift s and cursor to the world origin, so it will place according to the world origin, like to the center of the point. So yeah, let's delete this, and basically this is the move tool, and by selecting this object we can move through z axis and y axis and like x axis. So basically this is a move tool. So next we're gonna go with the rotate. So rotation basically rotate the object which axis you want, and we can rotate in free axis like moving through X, Y, and Z. Both the three axes it's moving together. So yeah, we can play with that values too. So basically, you don't need to switch every time like why for rotation, for move, or for scaling kind of thing. So you can just press like G for moving. It's like now it's moving like an X, Y, and Z axis, so you can move particularly with X axis and like in Y axis or like in Z axis. So this is basically a hotkey for this. Hotkey is nothing but a shortcut we're gonna use for moving, or else like basically shortcuts make our time more consumables now. So we're gonna use those kind of hotkeys to utilize our time, and we can add more details to that models and kind of stuff. So basically R for rotation and X for rotation and X axis and Y and Z. So basically this is for scaling too. For hotkey for scaling is like S. So just press S and like it's scaling up. So yeah, this is the basic thing you want to learn in a Blender. So without this you can't move with next level for editing a particular model in Blender. So basically these are the modes like workspace mode. These are called a solid mode. So we are working in solid view, like just the how the model will look like. So this is a material preview view, like we are so basically we are like, yeah. Yeah, so material preview is like we are getting some inbuilt lightings and kind of thing from the Blender pre-built some kind of materials and some kind of environments like they're providing. So if I'm switching to kind of this, the lighting changes around here. So yeah, if I changing to this and increasing the world opacity, so we can view, but it's blurry. So we can decrease the blurriness and we can bring the world view on like by this is the lighting, the sources, and like the lighting is coming from this. So just we are seeing the material preview. We didn't add any materials, so I'll show it on later. Let's go for basic recap today. So yeah, this is basically a render view. So in render view we can view the object, what's the what the Recording in object is progress. gonna, what the object is gonna look like after rendering an object, like the final output, if it's an animation or if it's like image or kind of thing, what you're gonna render here, we want to see in render view. So what view is you're gonna see in render view will be the output of the image or like a video. So this is basically a render view, and this is basically a wireframe like showing its edges. So and if I am switching to solid mode and pressing this, it's basically X-ray view, so we can view the object there actually. Yeah, so we can view the object here actually. It's basically X-ray mode, like seeing the other side too. So for hotkey for switching to this is just press Z. So by pressing Z, it will ask you like render wireframe or material preview or solid. So just press solid, but we want to turn off the X-ray mode. Yeah. So now you can change with wireframe, material preview, and solid. Yeah. So this is the basic workspace of the Blender. So let's go on to some basic modeling tools next. Yeah. So just I'm pressing a tab for going to edit mode. Tab edit mode is the place where you can edit the object, particularly where you want to edit, how it gonna be look like, if it's a house or if it's like a kind of what you have a reference image. If you want to model something, you want to do it in edit mode. So basically, I'm deselecting this. A is for select all. So basically, in
keypad, like keyboard, like just press 1 for vertices. So we can move the vertices. It's like a point. So we can move the vertices through x-axis, and like we can move pressing G kind of thing, everything. So this is basically a vertices. And if you press 2, so basically it switches to edge. So in edge mode, we can edit a particular edge by going through this, or else like editing by pressing shift, we can select multiple edges and like moving through this kind of thing. So by pressing 3, it's basically a face mode. It's selecting a face, actually individual face. Yeah, so we can edit through this, and like we can move this up and like move this to x-axis. Like we can edit this basically. So yeah, coming to the loop cut tools. So loop cut is basically adding a edge loop. So how to add a edge? If I want a edge here, how to add? It's just basically it's like a simple way. So just pressing Control R, like just I'm panning by pressing Shift and middle click. Uh, Only middle click rotates the axis, and by pressing Shift it will pan, and by pressing Control it will zoom and zoom out. Like, yeah. So just I'm panning. So just zooming in and just press Control R. Yeah, so it's showing a loop cut. So I'm going with here, it's showing this in this direction. So if I'm going with here, it will show this direction. So just I'm pressing this, and we can place it here, or else like by pressing right click, it will place it in center. So yeah, basically it added a loop here. So this will be a separate face, this will be a separate face. So yeah, so we can select the edges by pressing 2 and shift clicking this. So basically like I'm doing some kind of thing. So yeah, so just playing with this, like what model you're gonna do. So if you guys like not good with like keyboard by pressing 1 2 or 3 by switching to vertices, edges and face mode, so there is like we can go to here, this is for vertices and this is for edge and this is for face. So hotkeys 1 2 and 3. Yeah, so let's go move on to another thing. So I'm deleting this. Yeah, so Shift A by pressing, let's add some plane, sorry, cube. So back to an edit mode. So basic part of this is like two most powerful ways are there in modeling. So one is extrusion and another one is bevel. So extrusion basically it extrudes the particular face, or like extrudes the particular edges or vertices. So yeah, if I want to extrude, this is the extrude button, and like we can extrude from here. So or else the hotkey is E. So I'm just going with cursor mode. Like I'm just pressing E, and it's moving in Y axis. So yeah. So if you want to extrude it in E, and if I'm moving in Y axis, it's sorry, Z axis, it's coming up. So yeah, this is basically extrusion means. So what is beveling? Bevel is nothing but it's smoothing. So yeah, so I'm going with the edge, so some any edge. So just pressing Control B for bevel. So actually it's beveling, but why it's not smooth? Because we should add some segments for that. So for adding segments, just scroll your mouse. So it's adding segments now. So it's becoming much more smoother and bend. So it's bending up. Basically it's bending up. So by pressing tab, you can see it's a bend here. So comparing to this, if we are bending down this, it became a kind of smooth and object. So yeah, so now I'm going to object mode. So now you can see the final preview of this. So but still it's looking as like a kind of messy part, you know. So இதுக்கு மத்தது என்ன பண்ணலாம்னா like we can smooth. So how we can smooth? Like just pressing right click and shade smooth. So you can see here, if we shade smooth here, so it's actually shaded smooth, but it's not in a right way. It's like overlapping, and like it's some kind of shading. It's totally messed up actually. So if you want to go back with na, so you can give shade flat, it will come to the older version. So yeah, so how we want to actually smooth? So just press shade smooth, and after that go to
constant step, like this is the one. So, and if you go on with here, there are some options like kind of things. So this you can learn while like you are going in depth with blenders, or like you're gonna make some complicated object by adding this kind of keys. So I don't want you to like learn this now for now. So yeah, you can learn now. So yeah, just going with normals and auto smooth. So now it's smooth actually. So if I switched off, compared to this and this is much more smoother. So yeah, this looks fine now. So yeah, this is the basic keys and all you want to learn in Blender. So without this, you can't go up with the next kind of shortcuts with a Blender. So yeah, moving on to another, what else we saw yesterday. So basically we saw about adding materials. Yeah. So before that, we want to add a camera. Camera basically shows what you're gonna render. So yeah. So to add camera, just press Shift A and going about the camera. So just press Control 0. So camera is placed here. So yeah, so how to move this actually? So see, it's in this is actually a camera. So apart from this, we can view after we rendering the video or any images like kind of that. So how can we like focus the particular image we done now? So it's simple. We have two ways to that for this, and yeah. So actually, this will be like this. So if you want to see some transforms like moving positions or like kind of thing, actually select this object and yeah, go to object data properties. Sorry, yeah, go to object data properties. You can view that location is nothing but the position you are giving, like X on moving on Y, like kind of thing. So yeah, basically this shows here if you're working with some other properties but I can't view, so what's the way? So just drag just drag this small icon here, like left side of pointing arrow. So good, you can view this transform. So yeah, coming up to the camera, just I'm pressing 0 in numpad. So if some keyboard doesn't have numpads, you can go with just pressing this for camera. So yeah, basically this camera zoom. So this is the part we're gonna keep our object. So what's the way to keep? So just go to this and there is an option called view. So in view, just lock this camera to view. What does it does? Camera actually it's locked. So you can see here, you can see lock. So lock has two options. So we are enabling the camera to view. So what does it do? So actually it's the camera is locked except the view. So this is the view actually. This is the perspective view, so kind of gonna tell. So we are now placing according to the camera how we gonna look. So if I wanna keep this here and like kind of yeah, so this is fine for me. So and make sure to disable like untick this box. So unless we can like while zooming out, we will zoom only this because the camera is locked. We are into the camera mode. So after unlocking this, we can go with the perspective mode by like just rotating. So yeah, and another way of like switching cameras to a smoother position is like just pressing Shift and tilt key. Tilt key is nothing but you can see a button in keyboard like down after escape nah. So yeah, that's the tilt key. So by pressing Shift press tilt key, so basically you can move the mouse and kind of stuff. By pressing right click it will deselect. So you guys would have played some PC games like car games and kind of stuff. So you'd have played some mechanism like moving a car or like turning the car like by pressing WASD or like arrows. So the same way we're gonna do here for like moving camera. So I'm pressing Shift tilt key and just W for zoom, S for zoom out, right for like D for right, and A for left, and Q for down, E for up. So we can get some smoother transitions here, like kind of thing by pressing here, and plus and you can press left click by
placing that. So I would recommend you, while adding a new camera, better lock this view and place kind of some view, and better go next with by pressing shift and tail key. So the reason why I'm telling not to initially do this shift plus tail key method is, so it's actually a slow process. So you want to wait until it's zoom out, until it's zoom in, until it's going right or left. Yeah. So if we go to this view, and like we are rotating, it's rotating fast, so we are going like I'm panning this, I'm zooming out here, I'm turning this kind of thing we can do as faster. And after that you can give some smoother transition with this and kind of thing. Yeah. So this is basically we set up the camera. So yeah, so we set up the camera. So what's next? So we're gonna add some colors to this. Colors is like adding materials to this. So for adding materials, we can go with either sorry, uh, material preview view, or else you can go with render view. So you can see here render views, it's like in a dog place. So basically it needs a light. So as I told yesterday, like light is the main source now. So you're gonna add a lighting. So shift A by add light, and for this I'm gonna add some sunlight. So I'm placing it bit upside and going with this properties. There is some kind of light icon here. So this is the place where we can edit lighting actually. So we can change to point light or sunlight or spotlight, area light, whatever you want. So I'm going with sunlight and pressing like 10, or yeah, 10 is enough for me. So as you see here, actually sun is falling here, but still it's like dark here. So what's the way we can do is just add a plane. So by adding plane, it will shows, yeah, yeah. So now we can see it's adding some sunlight here, and it's more kind of thing. Just we can move up this, and just we are moving up this here. Yeah, so and another thing we will go with some, I forgot to mention. So yeah, so this is basically in edit mode, and there is another way called insert faces. So what's the uses of insert faces? Although if you guys are modeling a window or else a TV, the object which has some thin edges, so we need actually a thin edges, but see, as you can see here, we can't see anything here. So what's the way is to add a face. So what's the way to add a face? So just press I, it's called insert face. So I'm now decreasing this, and yeah, I'm clicking right click, so it added a face here, and also we got a separate faces here. So for example, let's consider as a track this. So let's consider, so yeah, so if this is a drive as a window, and yeah, so I want to edit the edges, so it's bit came inside now. So yeah, by pressing shift we are selecting the both the edges, and I'm scaling it in x-axis a bit, and this I'm scaling with z-axis. Yeah, so we got some like smoother one. So now we are going with the face mode, and like we are extruding this thing, and we can make some, if this is a track, we can make a radiator part kind of thing. So yeah, so if you can press like by adding a edge loop, and I'm adding here and one in here. So yeah, by pressing phase, like extruding this and inserting phase, and then I'm extruding this. Yeah, so what this basically does, a radiator has like a grill kind of thing, or else like it will be like a small cubes like kind of thing. It depends upon the model you're gonna do. So what's the way for doing that? As I like yesterday we modeled a mic, so the same way we're gonna use here. So there is a method called subdivide. Subdivide is nothing but it's actually a subdividing equally to the object. So it's like subdividing like infinity, like the we can go. So as you can zoom, we can see. So yeah, this is basically it subdivides. So I'm pressing I, so I for insert faces, but you can see here it's actually overlapping too, and also it's doing for only this four edges. I want to do it individually. What's the way? Just pressing I twice. So I, by pressing I twice, it will individual each
faces. So now I'm pressing like extrude kind of thing. You can get some cool images in here. So yeah, so yeah, yeah, just I'm extruding like to show you guys a material, some materials kind of thing. So yeah, I'm going with this and pressing E and S for scale and kind of scale. Yeah, so we have modeled some kind of stuffs here. So let's add some materials. So by going to material preview view, or else like we gonna go with render view. So you can work with render view while you if you can add light when you can work with the render view. So it's just simple way. So yeah, so I'm going with material preview view, and I'm making this blur, and I'm reducing the world opacity, just increasing up the lightings. So yeah, so let's add some materials to it. So how to add materials? As like we are going with this property panels. So this is the material properties. So this is basically material properties. So by selecting this object, like for example, I'm going with this plane. So just by pressing this plus, it will add a new material. So we can name the material ground. Yeah, actually my caps is on, sorry. So this is actually a base color. So and we can play with this by adding colors to this, and we can reduce the brightness. We can add this kind of thing. Yeah, so wait, I gonna move this, and I'm gonna rotate. Why, so we can get some cool shadows here. Yeah, so basically we are doing this side. Yeah, so for adding materials here, as usual, we're gonna add the materials here. So see, this is actually, we want to add some multiple materials. There is a way, so we can assign to that actually. So you guys just simply play some kind of cool colors with this. I'm going with just black one. So yeah, if I want to place like kind of different colors here, just press tab, and before pressing, like after pressing tab, just go with the plus symbol and add a new material and add the colors too. So I'm adding some kind of red color to it, and yeah, I'm just selecting where the color should want to be in. So yeah, I'm selected the spaces and just press assign. Sorry, pressing this material and click assign. So if you press tab now, so the color has been changed now. So yeah, like the same way we can select this kind of faces and creating a new material and pressing assign. So yeah, so you can go like by adding multiple materials by um, assigning through the particular phases, like kind of thing. So yeah, so you can play with the colors and stuffs. So coming with the textures. So textures are basically an image, like I told yesterday. So it's actually we are downloading from a web, or like taking from real life photos and converting into textures. So these are the kind of like many ways to create a texture, but we are not creating textures actually. We are applying the created texture into a object. So நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு texture பண்ணதை வந்து நம்ம வந்து objectல போடுறோம். So that's the thing we are doing as a 3D artist or like a designer. So yeah, so basically textures we can download from the net. So I will show it later, and like adding textures and stuff. So textures is basically image. So you can see some realistic advertisements. So you think that advertisements are like they are making kind of thing? No. So they are actually modeling.
and giving textures. இப்போ நீங்க ஒரு பெப்சி கேன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வித் 3D மாடல்ஸ். ஸோ வந்து நீங்க பார்க்குற ஆட்ஸ் இட்ஸ் லைக் யூ ஆர் வாட்சிங் சம் 10 ஆட்ஸ்னா ஸோ 5 ads will be like it's not like thing you like they will shoot and kind of stuffs. No, அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. So what they will do is they will 3D model that actually in the solid mode like I told. Yeah, then they will add light and they'll add materials like this or textures to this, and they will add keyframes and animate that. That's the basic way they are doing this kind of advertisements. So yeah, going with the next thing, rendering. So rendering. So before that, we want to save the file. So make sure to save your file while you like start to model, because we can't know like how the model will be. So how the count will be, like how the total size will be. So there is a chance you might get the crashed. So file will get crashed. There is a chance the file will get crashed. So for avoiding that, there is the only way is like to upload it in cloud or kind of thing, like by syncing to another software kind of thing. And yeah, and another way is like by saving the file. Yeah, just I'm gonna save the file and just I'm saving class 2. Yeah, just I'm saving file. And also make sure to enable auto saving by going to edit and going with preference and going to this button. So you should enable auto save preferences. So by auto save preferences, it will save after some kind of uh, 15 minutes or like 30 minutes kind of time. So, and about some important preferences. Yeah, wait. Yeah. So we are like undoing this like by pressing Ctrl Z. So if I'm adding a new object, so now I don't want this object now, so I will press Ctrl Z. So if we are downloading Blender first time, there will be like only 10 or like 5 steps for undoing, like just 5 times. After that you can't undo that. So how can we change that? Going to preferences and yeah, just go to edit and go to preference and go to save system. So system basically shows you the what you blender is gonna work with. So this is basically the steps you will learn afterwards. So just going with the undo steps. So memory limits, you can change the undo steps, like I gave 32, so you can give some like 40 kind of thing, and it will auto save. And make sure to save this also. Yeah, so yeah, moving on with next is rendering part. So rendering part is the most main part. So you are putting your maximum effort and rendering a model. So how user is gonna see, how our normal people gonna see your modeling. So they will see as some images or like a video. So what's the way to is rendering. So just I'm pressed 0 for camera view. So as you can see, we made some changes and we converted this to kind of thing. So it's going out of the camera. So how we can change is like by pressing tilt key and going up, and yeah. Oh, so we can go with, yeah. So I wanted to be in that direction. So yeah, this is fine for me. So I'm unchecking this. So you can zoom actually now. So yeah. So this box, within this box will show you gonna show you a rendered image. So coming to rendering part, just go with the properties panel, and this is basically the rendering modes you're gonna switch for. Like just default it will be in Eve. Actually Eve is a type of render engine, so it's gonna render. So system is gonna render actually. So just
go on with output set, output properties. So output properties basically shows you the output, like how it wanted to be, the resolution you want, and kind of if we are animating this, how much frames it wanted to be, everything. So for rendering, we are rendering just one frame. One frame is nothing but a one image. So just pressing one. So there is no keeping like there is no use of keeping 250 frames. So this is actually a one image. We didn't even also animated this. So there is no use of keeping 250 frames for a single render. So I'm selecting start frame as one and end frame as one. So it will render one frame. Yeah. So for output, you're gonna choose the output location, and I'm choosing mm, Blender Works. This is my folder, and yeah, I'm going with this. Yeah, render one. So by giving file location, we gave a file location actually. So how the file format should be. So Blender's like offering some kind of projects like file formats like BMP, Iris, PNG, JPEG. So most of them are aware of like PNG images and JPEG images. So I'm gonna go with PNG. If you are rendering as a video, so I would recommend to go with MPEG video. So yeah, it will be more good actually. Yeah, so I gave a PNG image, and if you can go to the render settings, there will be, you can see the option called color management. Color management is basically it's doing kind of picture editing works. So we can change the look actually, like by low contrast, like contrast or slow. So basically it's like playing with the contrast. So I giving high contrast will be like more kind of contrastic view. So I'm going with kind of high contrast. Yeah, so you are done with every settings. So now the process is you're gonna render. So by pressing Ctrl F12, it starts to render, or else you can go render and render image. So yeah, it's rendered actually. Yeah, it's rendered actually. So you can go with this and go to the file location you gave and it works. Uh, New folder of yeah, so you can view your render to the according file location you give. So this is the final render you can get. So yeah, so this is the basic process how like from the scratch how we're gonna create a object, and how we're gonna edit that object, and how the model wants to be, and make sure you shouldn't overload. So what happens if you overload? So yeah, so like நம்ம பிரெயின் வந்து நிறைய திங்க் பண்ணும் புதுசு புதுசா. ஸோ என்னென்னலாம் திங்க் பண்ணதோ அதை கொண்டு வரக்கூடாது. வி ஷுடன் பிரிங் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் அண்ட் ஆல் த நெசசிட்டி தட் ஆப்ஜெக்ட் வாண்ட்ஸ், அது மட்டும் தான் இருக்கணும். த எசென்ஷியல் பார்ட்ஸ் தான் இட்ஸ் த மெயின். ஸோ டோன்ட் ஓவர்லோட் த மாடல். Yeah, so yeah, by closing this and this, yeah, back to this. So yeah, animation. So coming to with animation, so basics of animations is like this is a timeline basically. Timeline is where we gonna add yeah, one second. Yeah. So timeline is where the part we're gonna add some keyframes under that. So keyframe தான் வந்து animationக்கு வந்து it's the main thing. So keyframes அந்த கீழ வந்து what properties there, either நம்ம வந்து position கொடுத்திருக்கோமா, either we give scales or like rotation or like extrusion or like colors, what and all the stuffs. So if for example in the position, like this has some particular position and scaling, and has some particular multiple colors, and it has values. Colors are like basically values. So coming into the computer, color is basically decided with the values. So everything has values. So இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு keyframe add பண்றேன்னா, that keyframe has the properties. So this is it has this kind of thing. It will keep on data. So what happens இப்போ நான் இங்க ஒரு keyframe add பண்ணிட்டு I'm going with the 50th frame. So I'm moving this object a bit. So எது சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா the position will be changed. So position ஓட properties வந்து இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். So automatically the system will animate this from from the first frame to the 50th frame
let's assume that first frame has 1, the position 1. So 50th frame has position 5. So 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் 50th பொசிஷனுக்கு வந்து ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கு. ஸோ லைக் த ஸ்பீட் இருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ல வந்து எவ்வளோ 5 பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட்ல நவருதோ த சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ a smoother transition what the object is moving or kind of anything. So let's move this object actually. Like let's make some simple animations. So I'm scaling this in Y. Sorry. Yeah. So I'm gonna animate this. So for animation, basically you need a two main things. So one is timeline, another one is graph editor. Graph editor basically the space where you can work with play with some values, so how it should look like and the object how should it move, kind of graph normal word you will like heard it in some school days kind of stuffs. So like I told yesterday, starting point will 0, so you are giving some points like 100, the value will go like up with this is the graph actually. So like the same way we are giving. So how can we bring the graph editor? So yeah, so going like this is one workspace and this is one workspace, this is one. So the each has some bend here. So if you can go to that, you can see some plus symbol coming on. So just drag and push it away. Yeah, so we will get a new workspace here. Yeah, so this is basically how like workspace view, how the workspace should look like. So in general we have 3D viewport and UV editor composite, these and all we can see afterwards. So coming up with the animation, so you can see dope sheet, timeline, graph editor, drivers and on. Dope sheet basically like there is some simple difference between timeline and dope sheet. Dope sheet shows each and every details you made. இப்போ நீங்க ஒரு பொசிஷன் பண்றீங்கன்னா பொசிஷனுக்குன்னு தனியா காமிக்கும், ஸ்கேலிங் பண்றீங்கன்னா ஸ்கேலிங்க்கு தனியா காமிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே வாட் டோப் ஷீட் டஸ். டைம் லைன் வந்து it's just letting us to know there is one timeline. Like let me show afterwards. So this is basically timeline. So another one is graph editor. So now we're gonna work with this. So just press graph editor. So this is basically a graph editor. So yeah. So if I want to add a keyframe, what's the way? So there are like two kinds of way. By adding auto keying. This is called auto keying. First, let me add some simple ways to add a keyframe. So by what's the shortcut for adding keyframe? It's just pressing I. So I and giving the location. So it has been assigned that this object is in this position and this scale like values and this colors like kind of thing. So as you can see, this is a keyframe. So this one is a keyframe. So now I'm going for like 50 or like 70 frame. Yeah. So now I want to move this. So what's the way you can do? So just moving this to here. So you are giving a start position and like an end position. That's enough for the recording. Animation in Blender. So you don't need to want to do a frame wise kind of animation in Blender. So Blender is providing kind of cool animation stuffs and like parameters. So pre-built functions. So we can make some simple animation with some easier way. So yeah. So now I moved with this in this direction, and now I'm pressing location. So it added. So going from the face. Yeah. So yeah, as you can see now it's not moving here. So what's the problem is the start frame is 1 and the end frame is 1. So the way is to change to 70. So yeah, now the frame has been created. So now hit play. So now it's moving smoothly. As you see the graph, we moved a position from here and it's going slight away there, it's increasing. So this is basically a graph editor means. Yeah, so this is what we gonna like went yesterday. So and let's see some modifiers now. So I'm going with
animation modify. So what a modifier means, so modifier is nothing but a parameters. So what a parameters does, so it's like a built in, or else like to make uh, working time good. So that's what they are introduced some modifiers. Modifiers just we can add that modifier to the object, so we no need to model each and every particular one. For example, I'm making a car, so we no need to model the whole bonnet part. So half part நம்ம மாடல் பண்ணிட்டு then next பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம just mirrorனு ஒரு modify. So mirror, as you can know, mirror is the reflection of anything. So அந்த mirrorங்கிற modifier கொடுத்துட்டா this part will mirror that side. So இதெல்லாமே டைம் வந்து உங்களுக்கு மிச்சப்படுத்தலாம். So this is the way we can the use of the modifiers. So coming with animation, so there's some modifiers. See, it's basically ரொம்ப இங்க slow ஆயிடுது. So I want in a continuous motion na, so there is a modifier called cycles. So yeah, going with cycles, sorry, yeah, to this. So yeah, so and another thing, we actually moved it only in the y axis. So like மிச்சம் உள்ள xம் zம் வந்து it's like useless now, just for now. So we no need to have that, so just press delete. So y, and we are adding modifier to the this. So as you can see, the graph has been changed, but the position remains same. So the position is going from this and going to this, so it's actually there. So what does this modifier do? So it's creating a loop kind of thing. As you can zoom out like 10,000 frames, so it's actually there, so it's actually looping, so without any stop or kind of anything. So if we press play here, so it has some um like it's going uniformly, the speed is uniform na? So you can make it more uniformly by pressing t. T is like interpolation, called as interpolation. So you can add some kind of cool stuff to it. So constant, what does it mean? It actually means a graph, what we're gonna do if we are giving linear, like sorry, yeah. So now we play this, it's going suddenly up there, it's linear, so it's going according to that. See, yeah, so this is the basic kind of animation you guys want to learn. So coming with the layout modifier, so yeah, so now I'm done with this. So you can see there are like two screens, so if you switch to 3 report also, we'll get some two scenes here. So what's the way to change this, like what's the way to delete this? So it's simple actually, just go to this plus and do like this. Just you are pushing right, you are pushing this view to the right, so it will change to one view, that view will be deleted. So yeah, going with I'm going with solid zone, so going up with modifiers. So I wanted it to be more smoother, so ways adding bevel. So actually bevel is added now, so sorry, yeah. So we can control by adding segments. So as I'm adding segments here, you can see, so it's adding, so I'm making it more smoother than enough. So there is another modifier called a subdivision surface. So what a subdivision surface do of decreasing, oh yeah. So what a subdivision modifier does, it actually blends. So if it's a cube, it will changes to kind of sphere. So let me show. And the another most important thing you have to know, like the modifiers. So எந்த modifier கீழ எதை போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு. So as you guys noted, I just open a subdivision surface, my blender is gonna like it's hanging. So in the slow ஆகுது. So why? So இப்போ நான் வந்து இந்த modifier கீழ subdivision add பண்ணா, so actually bevel is actually smoothing and also it's kind of bending. So it's adding a segments. So in top of this, we are adding subdivision surface which are bending the whole object. So ரெண்டுமே வந்து collapse ஆகி it will slow the process and make blender crash. So this is the way I told, like save the file before you model. Yeah. So I'm going with simple object like by creating cube. So
I'm going with this cube and I'm adding a subdivision surface. So see, yeah. So the cube changes to a kind of sphere. So it's actually blending and like bending and decreases the face or edges or vertices. So this is basically a viewport. So by increasing viewport, we can increase this, so it becomes smoother. So by decreasing this, and after this you can add a bevel. So now I added bevel down to this, so it doesn't crashes or like it doesn't do anything. So yeah, shade smooth. So yeah, so I made some kind of ball with a cube. So this is the use of this modifier. So நம்மளோட டைமை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மிச்சப்படுத்துறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ we can give more details but without overloading. So yeah, this is basically a modifier does. So yeah, so these are the things we going to test today. So let's actually have a some videos with me. So it's as like it's kind of assignment for you guys. So it's basically a conference room in that everything will be explained in that video. So yeah, now we're gonna see that videos now. So yeah, let me save this file and going up with this. Yeah. Yeah, so these are the files I have now. So you're gonna like this is actually a tutorial video of how you can make a proper 3D model and how you can render, how you can animate, how you can add the textures. Yeah, and also I forgot to tell about some method called UA unwrapping. So what does a UA unwrap mean? So just I'm adding a cube so that it counts. Yeah, so basically UV unwrap means like we are making the object into 2D by peeling off the object. Simple, like a gift box. So if we peel this square, it will actually be in a 2D view. Like let me show. So just go with UV editing, and yeah, as you can see, this is in 2D view. So this is UV unwrapping is maximum. Like this is the most important way. Like if you are doing some professional like for example, you are doing a Pepsi can. So we can model a Pepsi can actually. So after modeling that, you anyway you want to add Pepsi, that logo and kind of the ingredients used. Like that's basically a texture means. So if you want to add a textures, so here if you are adding a textures, obviously here the texture won't come, but the texture continues the direction which we gave here. So this is basically UV unwrapping does. So if you are doing a texturing to a model, UV unwrapping is must and most important thing. If you're adding some materials, there is no need of UV unwrapping because materials like it's like a single kind of object you're gonna do. So for example, I'm going with this and pressing tab and pressing A. So as you can see here, it's not UV unwrapped actually. So how we can unwrap this? So yeah, as we can zoom here, these are the bonnet part here and kind of stuff. So basically UV unwrapping, there are like two ways. So by doing manual and like doing smart UV project. Smart UV project basically the system does. So how we can do? So just pressing U. So U for UV mapping, just the shortcut is U. And if you're doing a manual, so we should mark seam and we should unwrap. So, but we are not going to do this. So for basic thing, you can make a smart UV project, like just clicking smart UV project and clicking OK. Yeah. So basically, it does like it UV unwrapped actually. So this is the bonnet part, I guess. Yeah. So it like single எல்லாமே எடுத்துக்கிச்சுது. So that's the job of UV editing. So in the part வந்து it's bended actually. So பழைய இதுல பாத்தீங்கன்னா just இது மட்டும் தான் இருந்துச்சு. So smart UV project and now it's doing like this. So இங்க வந்து நம்ம particular texture add பண்ணிக்கலாம். Like ஒரு steel texture, like rusted steel texture add பண்ணிக்கலாம், like kind of thing. So this is the part which is beside of the model. Yeah.
So this is what UV unwrapping means. So I'm going with the layout back. Yeah. So coming up with that videos. So yeah, this video has like kind of there are like 1, 2, 3, 4, 5. So we have some 5 videos here, right? So let's play and like this video consists of some more times, you know. Yeah, 1 second. Yeah. So in this video, you're gonna learn Blender installation, interface explanation, basic tools used, and shortcuts. So this is basically what we learned yesterday. So this will be a video tutorial for you guys. So you can have this video and like video path it in if you have anything kind of doubts, like so we can do this. So yeah. So like I told, let me reduce the volume. Yeah. Yeah, so from scratch, the one I told, like they will tell from the scratch what does a blender mean, and like the basics tools they were used, and kind of you should share the save the file like for crashing kind of stuffs. So the part one, like they are basically going with the properties panel. Yeah, yeah. So basically, they are doing a conference room, like they are building up the room with a door and with the kind of window kind of thing. So yeah, basically they are starting up with a scratch, and like the this first video will be like how the blender will be, what on the option you're gonna use, and they will start about like modeling a basic kind of modeling. So yeah, and going up with the next videos. Yeah, actually, once again. So, yeah. Uh, yeah. So let's go on to this video. Uh, So just they are building a basic block out. They didn't even give any details to that. So they took one plane or a cube. So they added the loop cut. So basically loop cut and deleted that faces. After adding that loop cut, they deleted the faces. So they extruded from here. Basically they extruded from here. So yeah, 1 second. Yeah. So yeah, before that, I want to go with Blender for some options. Yeah, so after adding loop cut, how will you delete a face? So it's basically pressing tab, and we can't like just press delete and like, yeah, we can choose this, and like we can go delete, and it will ask like Blender has options like you want to delete a particular vertex or edges or faces, or like there is like only edges and faces kind of thing. This means dissolve vertices, means it will dissolve actually. So it won't be a gap, it will dissolve actually. There will be not a necessary one, that face will be deleted but it dissolve. So this is the main way this does. So if I'm giving delete face, it will automatically delete this. And if you can go with here, you can go inside with this, and yeah, so like that stuff. So you can go with this.
So yeah, this is basically kind of we can delete the faces. And another thing is like we're pressing tab. So as I told, you can't duplicate this whole object in edit mode. What happens if I duplicate this? It will duplicate. So yeah, my blender is crashing. So okay, so it duplicates. But in outliner, you can see it's a one cube. So it's actually a one cube, but it's not like separated as a but another object. So what's the way to separate that? So just pressing go to object mode and then press shift D and move according to this. And yeah, you can see here now it added a particular object. This is like a separate object and this is like a separate object. So yeah, let's go on to the video. So yeah, yeah. So yeah, so basically he's modeling a table. So he's modeling with a cube and he will, yeah, uh, so once again, uh, yeah, so yeah, let's, one sec guys. So yeah, mm, yeah, so you guys will have some this kind of videos so you can make some cool conference hall. So like let's go for some queries you have, like you have any questions regarding with the blenders and stuffs, so you can ask me, so can clarify with this. Yeah, yeah, sorry guys. Yeah, so you guys have any doubts and questions you want to ask me, like you can drop it on the chat so I could see the chat and I will reply for that. So yeah.
Okay. Yeah. Is there any assignments? Yeah, there is assignment for you guys. Like I told yesterday, na. So you have some assignments you have to do. Like it will be explained after some time. So yeah, wait for until the message or any words come to you. So like once more, can you able to explain in Tamil too? Yeah, Tamil explain பண்ணலாம். Like உங்களுக்கு என்ன doubt? So what doubt you have? I'll explain that concept in Tamil. So see, today we just had some recap session like what we learned yesterday. So நேத்தி நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோமோ அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா like we learned about some modifiers. So அது மாதிரி தான். No, Unity and Blender are same. Where Unity and Blender are same. Where Unity and Blender are same, like Unity and Blender same on கேக்குறீங்களா? So yes. So Unityக்கும் Blenderக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, Blender is basically modeling software. So வந்து it's a professional modeling software. ஸ்பெசிஃபிக்கா லைக் மாடலிங்க்குன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுதான் பிளெண்டர். ஸோ யூனிட்டி இஸ் அ கேம் இன்ஜின். ஸோ யூனிட்டி கேம் இன்ஜின்னா கேம்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து வி யூஸ் யூனிட்டி லைக் ஏஆர் விஆர் 2D கேம் 3D கேம் லைக் இந்த மாதிரி தான் வந்து யூனிட்டியில நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வித் சம் கோட்ஸ். ஸோ மேபி இட்ஸ் அ ஷார்ப் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பிளெண்டர்ல வந்து நம்ம பண்ற மாடலை எடுத்துட்டு தான் யூனிட்டில வந்து பண்ணுவோம். யூனிட்டில வி கேன் கிரியேட் சம் பேசிக் ஷேப்ஸ், அவ்வளவுதான். அந்த பேசிக் ஷேப்ஸ் வச்சு வி கேன் மேக் சம் ஆஃப் லோ பாலிஷ். இஃப் யூ ஆர் லைக் ப்ரொஃபஷனல் கேமிங்க்கு யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் ப்ராப்பர் அசட்ஸ் லைக் some kind of models. So இப்போ வைஸ் சிட்டி விளையாடுறீங்கன்னா யூ கேன் சி அ கேரக்டர். ஸோ யூ கேன் சி அ கார். ஸோ அந்த கார் எல்லாமே தே ஆர் மாடலிங் இன் பிளெண்டர். பிளெண்டர்ல பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் டெக்ஸ்சரிங் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தே வில் இம்போர்ட் இன் யூனிட்டி அண்ட் தே வில் கிவ் சம் கோட்ஸ் லைக் கார் போற மாதிரி லைக் ஹவு த இன்ட்ராக்ஷன் ஷுட் பி லைக் தட் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த difference between the Unity and Blender. Blender is basically a game engine. Yeah. So what will do in project work? So project work, you're gonna basically there will be some videos. So you have to watch that videos and you have to make a model according to that. Basically, it's a conference room. So in that everything is explained as I explained. So எல்லாமே அதில் எக்ஸ்பிளைன் ஆயிருக்கும். What is this? What is this? Every basicsல இருந்து தான் இருக்கும். So அதை பார்த்து நீங்க you have to do the model. Assessments. Can you upload this recording of this lectures? Yeah. Yeah, I'll let you know regarding upload this recordings to the lectures. Yeah. உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம் நாங்க. So kindly explain some things in Tamil or Tanglish. Okay, like what எந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும்னு சொல்லுங்க. So I will explain you now. How to zoom object? Just scroll. இப்ப like wait. I'll share my screen. Yeah, so hope you will see my screen. So zoom is nothing. Mouseல உள்ள middle button like the scroll இருக்குல்ல mouseல அதுதான் zoom. And there is two more way. So left click control press பண்ணிக்கிட்டு left click sorry control press பண்ணிக்கிட்டு middle click வந்து நீங்க up and down மூவ் பண்ணீங்கனாலே ஜூம் இன் ஆகும் ஜூம் அவுட் ஆகும் லைக் ஸ்மூத்தா ஆகும். ஸோ வாட்ஸ் another way na? So there will be a kind of this object here. So பூத கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. ஸோ அதுகிட்ட போயிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணிட்டு லைக் we can move up and down for zooming and zooming out. ஸ்க்ரால் மட்டும் பண்ணாலே போதும். ஆங்கிள் மாத்திரம். Yeah, ஸ்க்ரால் மட்டும் பண்ணா போதும். ஸ்க்ரால் பண்ணாலே போதும். லைக் அந்த ஸ்க்ராலை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா we can rotate actually. ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ராலை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பேன் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a panning called. ஸோ இதான் பேனிங்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ வெறுமனா வந்து நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா ரொட்டேட், ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேனிங், கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மிடில் கிளிக் சாரி ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட். ஸோ இதுதான் த்ரீ திஸ். இங்க விட்டேன். How to zoom on உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப லேர்ன் பண்ணணும்னு தோணுதோ நீங்க கேளுங்க, நான் அதை நான் தமிழ்ல இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So sir, can we add sound effects in the animation of the blender? Yeah, we can add sound effects. So sound effects add பண்ணலாம். அனிமேஷன்ங்கிற டேப்ல வந்து we can add sound effects too. So sound effects வந்து first you learn from the base. நீங்க வந்து பேஸ்ல இருந்து கொண்டு போனால்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். ஸோ எடுத்தோடனே நான் வந்து அனிமேஷன் பண்ணிட்டு இது பண்ணணும்னா யூ கேன் லேர்ன் ஆக்சுவலி. ஸோ நாட் ஃபார் நவ். ஸோ வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடல் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு எல்லாமே அந்த ஒரு இதுல போங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட். ஸோ பை கோயிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் அண்ட் மாடலிங் அ மாடல் அண்ட் கிவிங் சம் பேசிக் அனிமேஷன்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் திங் அண்ட் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் சவுண்ட். ஸோ சவுண்ட் வந்து லைக் there are two ways you can do it in blender actually. So blenderல பண்ண முடியலனா we can use another software, like we can go with some other video editing softwares and அதுல வந்து நம்ம sounds add பண்ணிக்கலாம். Yeah, this is the way so we can do. Yeah, going with next. How to make sections inside the shapes. Yeah, okay. So screen present பண்றேன். How to add sections, like இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்கொயர் போய்க்கிறேன், like I'm selecting this square, sorry cube is basically a 3D. So yeah, and guys, and one more thing. So இங்க பாத்தீங்கன்னா you have some multiple objects, okay? So இப்போ இந்த multiple objects இருக்கு, ஆனா எனக்கு வந்து particular I have to work with this particular object. So what's the way? So it's simple, just pressing slash. So in keyboard பக்கத்துல ஷிஃப்ட்டுக்கு பக்கத்துல ஸ்லாஷ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி கீபோர்ட் ஸ்லாஷ் அங்கதான் இருக்கும். ஸோ ஸ்லாஷ், ஸோ ஸ்லாஷை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்க பர்டிகுலரா ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த சாட்ஸ் எப்படி வந்து செக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ற, செக்ஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் லூப் கட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் நீங்க அதை தான் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா, ஸோ லெட்ஸ் கோ ஆன் வித் திஸ். ஸோ கோயிங் வித் டேப் வந்து எடிட் மோட ஸ்விட்ச் பண்றது. ஸோ ஜஸ்ட் எந்த ஃபேஸ் வேணுமோ ஆக்சுவலா வந்து ஆல் ஓவர் த ஆப்ஜெக்ட் தான் பண்ண போகுது. ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸ் சூஸ் சம் ஃபேஸ். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லைக் கோயிங் வித் நியர் டு சம் எட்ஜ் கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா இங்க இட் வில் கிரியேட். ஸோ வெயிட், லெட் மீ ஷோ அகைன். கண்ட்ரோல் ஆர், ஸோ இமேஜினரியா இட் வில் ஷோ, லைக் ப்ரெஸ் லெஃப்ட் கிளிக் ஒன்ஸ். ஸோ லெஃப்ட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ பொசிஷன் வந்து எங்க பிளேஸ் ஆகணும்னு இருக்கும். ஸோ இங்க பிளேஸ் பண்ணலாம், ஆரல்ஸ் இங்க பிளேஸ் பண்ணலாம், ஆரல்ஸ் மிடில்லே தான் பிளேஸ் ஆகணும். பட் நான் நவுத்திட்டேன், எனக்கு எது மிடில்னு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மிடில்லே பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ கேன் ஆட் அ செக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபேஸ், இது ஒன்று லைக் இந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் இங்க போயிட்டு இங்க கூட ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 2 செக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணா செக்மெண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன், ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், ஸோ சென்டரா பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த 2 எட்ஜஸை வந்து ஐ வாண்ட் டு மூவ் திஸ். ஸோ வாட்ஸ் த வே? ஸோ ஜஸ்ட் கோயிங் ஆன் வித் த ஸ்கேலிங் டூல். So I'm just pressing S and I'm pressing Y. So I wanted to be moved in Y axis. So I'm giving. So இப்போ நான் press பண்ணும்போது equal amount of distanceல வந்து ரெண்டுமே வந்து சமமா பிரியும். So this is the way you can do. So இப்போ வந்து இதுகிட்ட நம்ம இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். What are the ways you can do? So yeah. Yesterday video, so please upload. Yeah, about uploading the yesterday's and today's session, like I'll let you know. So yes, this is a little bit difficult for us to. See guys, actually I like while I'm teaching you, I was like telling up the every hotkeys, like pressing S for scaling and pressing G for moving and pressing Z for to switch this modes. Like na just இப்ப நான் like இப்ப நான் வந்து for example if I'm scale பண்ண போறேன்னா நான் வந்து 3 like faces select பண்ணிட்டு S press பண்ண போறேன். I will first let you know. So if you want guys, like I'll add some keys like for like
if next class is taking now. So yeah, this is noted. Difference between adding details manual. Yeah, so wait, let me share my screen. Like one of them asked me difference between adding details manually and adding modifiers. So yeah, see, uh, see, இப்போ back at this. இப்போ நான் வந்து ஒரு cube add பண்றேன். So for example, I added a cube. So இப்போ கியூபை வந்து நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு பெவல், நான் வந்து ஸ்மூத் பண்ணணும், ஆனா எனக்கு அது வந்து கியூபான லுக்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னா, சி நான் வந்து இந்த மாதிரி மேனுவலா போயிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா இட் பெவல்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு குஷன் மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் அ குஷன். ஸோ இப்போ டேப் போயிட்டா நான் பெவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ மெத்தட் வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் செட் தான் கொடுத்தேன் அண்டுக்கு. ஸோ இவ்வளோ எனக்கு வேணாம், எனக்கு வந்து சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் பெவல் இருந்தா போதும் இந்த மாதிரி அப்படிங்கும் போது நீங்க மேனுவலா பண்ணிட்டு, லைக் இப்போ பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் இருக்குங்க, நீங்க திரும்ப அண்டு போயிட்டு திரும்ப கண்ட்ரோல் ப்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எட்ஜை குறைச்சிட்டு, லைக் உங்களுக்கு டைம் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கும் இதுல. ஸோ இது திஸ் இஸ் ஃபார் பேசிக் கியூப். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் லைக் இப்போ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமான வந்து உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் இருக்கும். லைக் டீடைல்ஸ் இந்த சென்ஸ் நத்திங். இப்போ ஒரு திஸ் இஸ் லைக் யா, இப்போ இது வந்து ஒரு விண்டோ, லைக் ஒரு ட்ரக் மாதிரின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட இது ஒரு ஜன்னல்னு வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அ டிரைவர் சைட் சீட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு டெல் எவ்ரி ஒன். லைக் இப்போ நம்ம ரெண்டரை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கும் அது புரியணும். ஸோ இதுதான் இது, இதுதான் இது அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியணும்னா, ஸோ அதுக்கு வந்து அதை தான் வந்து ஐ எம் சேயிங் அஸ் அ டீடைல். ஸோ இந்த இதெல்லாம் கன்சியூம் பண்றதுக்கு தான். ஸோ ஐ எம் ஆடிங் another cube. மாடிஃபயர்ஸ் வந்து இருக்குது. மாடிஃபயர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பேராமீட்டர்ஸ் தான். பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன, நம்மளோட டைமை வந்து கம்மிப்படுத்துறதுக்கு தான் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இன்ட்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க. சி இப்போ நீங்க ஒரு 5 years பிஃபோர் பிளெண்டர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடிஃபயர்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ அப்டேட் வைஸ் ஒன்லி தே ஆர் கிவிங் மாடிஃபயர்ஸ். மாடிஃபயர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பேராமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ நம்மளோட டைமை மிச்சப்படுத்துறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிரர்னு ஒரு மாடிஃபயர் இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப், யா, ஸோ yesterday's session I explained this. So இந்த ஆக்சிஸ்ல வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து 2D வியூல பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் மட்டும் தெரியணும், ஃப்ரண்ட் வியூல நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஸோ யூ கேன் கோ வித் பை பிரஸிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப், இது பேக் வியூ, லைக் இது ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த மாதிரின்னு. ஸோ எனக்கு வந்து எது இதுல ஃப்ரண்ட் வியூ எது இதுல பேக் வியூன்னு தெரிலனா டில்ட் கீ, ஐ டோல்ட் எஸ்கேப் கீக்கு கீழே இருக்கிறது தான் டில்ட் கீ. ஸோ டில்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா டாப் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு, so I'm pressing slash, so going with edit mode. So edit modeல போயிட்டு நான் வந்து ஒரு லூப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு லூப் கட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்றேன். யா, ஸோ இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ஃபேஸை டெலிட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் தி இதுதான் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் மாடல் பண்ணும்போது ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ல மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் போதும். ஏன்னா வை ஐம் சேயிங் இஸ், எப்போதுமே வந்து ஒரு 3D நீங்க ஒரு கேமை கூட பார்த்தீங்கனாலே, இப்போ ஒரு டோர், ஒரு வீடு இருக்கு, ஆர் சம்திங், ஒரு கார் இருக்கு, ஒரு பால் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஒவ்வொரு சைடுமே ஃபுல்லும் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து லெஸ் டைம்ல தான் அவங்களுக்கு பண்ணணும். ஸோ வித் அ குட் அவுட்புட். ஸோ அப்போதைக்கு என்ன பண்ணும், லைக் தேர் இஸ் அ மாடிஃபயர் கால்ட் மிரர். ஸோ மிரர் மாடிஃபயர்ல மிரர் ஆயிருக்கு, பட் வி கான்ட் எடிட் தட். இந்த சைடு மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும். நான் இங்க எடிட் பண்றேன் எக்ஸ்ட்ரூடிங்னா இங்கேயும் சேர்த்து ஆயிடும். ஸோ நம்மளுக்கு வேலை மிச்சமாகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மாடிஃபயர். இப்போ நான் வந்து பெவில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெவில் ஆட் பண்ணும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெவில் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஸோ பை ஆடிங் செக்மெண்ட்ஸ் யூ கேன் திங் ஸ்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாப் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் வந்து சப்டிவிஷன் மாடிஃபயர் போவோம். சப்டிவிஷன் மாடிஃபயர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிளெண்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ
யா ஸோ வாட் சப்டிஷன் மாடிஃபை டஸ்னா, ஸோ இதை வந்து அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணிடுது, ஸ்மூத் ஆக்கிடுது. இட்ஸ் லைக் அ பவுல் நவ், ஆர்எல்ஸ் லைக் ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட ஒரு இன்ஜின் லைக் அந்த மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் பிளே வித் திஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மூத் ஆயிட்டு, அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் பிளே வித் பெவில் லைக் ரெடியூசிங் த செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு வேலை மிச்சம். ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்மூத் கூட பண்ணல. ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்க ஸ்மூத் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஸோ பை எனபிளிங் ஆட்டோ ஸ்மூத், ஸோ சி இட்ஸ் லைக் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரியலிஸ்டிக் மாடலா இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் இப்போ நம்ம இதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணா, ஸோ நம்மளோட டைமை வந்து இது வந்து மிச்சப்படுத்துது. ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் தட். ஸோ யா, கோயிங் வித் நெக்ஸ்ட் மெசேஜ். எக்ஸ்பிளைன் மோர் டீடைல்ஸ் ஆன் கீஸ். எக்ஸ்பிளைன் மோர் டீடைல்ஸ் ஆன் கீஸ்னா லைக் எந்த வேலை சொல்றீங்க? கீஸ் லைக் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? And also rotating concepts, sir. Yeah, rotating concept. Okay, I'll share. Wait, மத்தது மாத்தரலாம். Can make any. Actually, can we make any models for project submission based on data videos? Actually, like, yeah, I'll let you know. Flower creation க்கு curveலாம் தேவைப்படும். In that time, what? Yeah, flower is basically we can't model with a mesh actually. We want to model it in curve. So what is a curve? So if you press shift A, so curve and சொல்லிட்டு some options will be there. So better to go with an yeah. Before that, I'll explain like flower model நம்ம பார்க்கலாம். All the session videos uploaded in normal portal. Yeah, okay. Yeah, guys, all the sessions of videos are uploaded in the normal portal. Like நேத்தி நான் சொல்லிட்டேன். So yeah. Yes, shortcuts. Yeah, I'll explain the shortcuts. Yeah, ஷார்ட்கட்ஸ்னா நான் மென்ஷன் பண்றது அந்த மூவிங் or else like அந்த cursor by pressing shift S. Wait, I'll show you in detail. இப்போ I'll explain again. So தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So இது mesh. This is a mesh actually. மெஷ்னா வந்து இட் ஹேஸ் அ ஃபேஸ், எட்ஜஸ், வெர்டிசஸ். மெஷ்ங்கிறது கீழே தான் கியூப்ங்கிற ஒரு 3D ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து மூவ் பண்ணலாம். ஸோ லைக் நம்ம மேனுவலா தீஸ் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ் லைக் மூவ் பண்றதுக்கு. மூவ் அண்ட் திஸ் இஸ் ரொட்டேட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்கேல் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூவ். நான் மேக்ஸிமம் ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் யூ டு யூஸ் ஹாட் கீஸ். லைக் ஒவ்வொரு தரையுமே அங்கே போயிட்டு டக்கு டக்குன்னு இருக்க முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் கர்சர் பாக்ஸ். ஸோ நவ் பேசிக்கலாக கீபோர்டில் ஜஸ்ட் நான் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா ஜி இஸ் பேசிக்கலி மூவ் டூல். ஸோ இது இப்போ மூவ் ஆகுது. ஆனா இட்ஸ் மூவிங் எவ்ரி டைரக்ஷன்ஸ். லைக் எக்ஸ்லயும் மூவ் ஆகுது, ஒய்லயும் மூவ் ஆகுது, இசட்லயும் மூவ் ஆகுது. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பர்டிகுலர் இடத்துல மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஜில தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து மவுசை மூவ் பண்ணா மூவ் ஆகுது. இப்போ எனக்கு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்ல தான் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ல மூவ் ஆகுது. எனக்கு எக்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஒய்யோ வேணாம்னா இசட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நோ நீட் டு இப்போ வந்து நீங்க ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கு நான் எக்ஸ்ல தான் மூவ் பண்ணிட்டேன் திரும்ப அங்க பிளேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஜிஎம்கி ஒய் அவ்வளோலாம் வேணவே வேண்டாம். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஜி. எக்ஸ் வேணும்னா எக்ஸ், எக்ஸ் வேணாம்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே யூ கேன் ப்ரெஸ் ஒய், ஸ்ட்ரைட்டாவே கேன் ப்ரெஸ் இசட். ஸோ வந்து இதுல இன்னொரு வேயும் இருக்கு. இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்ல வந்து ஒன் லைக் பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுக்கலாம். நம் பேட் ஆர் லைக் யூ கேன் கிவ் இட் இன் கீபோர்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ 4 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இப்போ வந்து 4 இதுல வந்து மூவ் ஆயிருக்கு. இப்போ என்டர் கொடுத்துட்டா பிளேஸ் ஆயிடும். இப்போ வந்து ஜி அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் 6. ஸோ பிளேஸ்ட். ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆகணும்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நான் இப்போ வந்து வேல்யூ கொடுத்தேன் 6ன்னு. ஸோ இப்போ வந்து 6 பாயிண்ட்ல மூவ் ஆயிருக்கு. 1
2 3 4 5 6. ஸோ இது வந்து இது 6 பாயிண்ட்ஸ்ல மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் திஸ் இஸ் த சேம் வே ஃபார் ஸ்கேலிங் ரொட்டேஷன். ஸோ ஸ்கேலிங் வந்து ஹாட் கீ வந்து எஸ். ஸோ எஸ் வந்து இப்போ ஃப்ரீ ஆக்சஸ்ல ஸ்கேல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ல வேணும்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஒய்ல வேணும்னா பண்ணிக்கலாம், ஜெட்ல வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் ஃபார் ரொட்டேஷன். ஐ திங்க் சம்மோன் ஆஸ்க்டு sorry, I'm not sharing my screen. Sorry. Yeah, sorry. So basically, yeah, G, and I'm pressing X and moving 3 points apart. So 3 points la na move பண்ணிருக்கேன். This was I'm explaining. Sorry, I didn't present on my screen. So yeah, scaling குமே வந்து சேம் தான். ஸோ வந்து இப்போ இது வந்து ஃப்ரீ இதில் ஸ்கேல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், Y and Z. Same like the one for moving. So let me move this in here. Yeah. So rotation. யாரோ வந்து என்கிட்ட ரொட்டேஷன் சம்மந்தமா they ask some kind of thing questions. Right. Yeah. So or for rotation basically. இப்போ வந்து நான் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணனா எல்லா டைரக்ஷனுமே ரொட்டேட் ஆகும். X, Y and Z. It will rotate throughout every axis, like every points, X, Y and Z. So I want to rotate in particular axis na, like just we can give X. X la rotate ஆகும், or Y. Y la rotate ஆகும், or Z. So right click for unselect. Okay. So basically rotationல வந்து லைக் டிகிரிஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ 90 டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகணும். லைக் மேக்ஸ்லலாம் யூ வில் டூ சம்திங். ஸோ 90 டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகணும், 45 டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகணும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா வந்து அக்யூரேட்டாக அது வந்து எக்ஸாக்டாக 90 டிகிரியில் வந்து அது டேர்ன் ஆகி கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கு, நான் 90 டிகிரி கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளேஸ் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு 90 டிகிரிலாம் வேணாம், எனக்கு வந்து இப்படி மூவ் ஆனால் மட்டும் போதும் எனக்கு எக்ஸில் அப்படின்னா, எக்ஸு எனக்கு இப்படி மட்டும் மூவ் ஆனா போதும்னா நம்ம மேனுவலாவும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் டிகிரிஸ் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க ஒரு கியூப் பண்றீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இப்ப நேத்தி வந்து நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல வந்து வி ஆர் ஆடிங் சம் ஃபோம். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப நீங்க மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெர் வில் பி கேப். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டிகிரிஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஆர் சாரி ஆர் எக்ஸ் அண்ட் 90 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டா 90 டிகிரில இப்போ இது பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வந்து எந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணாலுமே வந்து கியூப் வந்து ஒரே இதுதான் தெரிய போகுது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிருக்கான்னு இப்போ நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் போங்க. இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும். லொக்கேஷனா இருக்கட்டும், ரொட்டேஷனா இருக்கட்டும், ஸ்கேலிங்கா இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ல வந்து 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ரொட்டேட்டட் X for 90 degrees. Okay. So and also like இங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வந்து மாடிஃபைஸ்ல கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்ப எனக்கு பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு கேட்டா லைக் ஜஸ்ட் இந்த ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐட்டம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கு, ரொட்டேஷன் இருக்கு, ஸ்கேல் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா இதுதான் ஹாட் கீஸ். ஸோ அனதர் ஹாட் கீஸ்னா இது நான் சொன்னேன் கர்சர். ஸோ திஸ் இஸ் த கர்சர். பேசிக்கலி கர்சர் இஸ் த tool which is used to define an object. Like எப்படின்னா கர்சரை நம்ம எங்க பிளேஸ் பண்றோமோ அங்கதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் will be created. ஸோ இப்போ நான் வந்து கர்சரை எங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐம் கிரியேட்டிங் திஸ். இப்போ இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. நீங்க வந்து கர்சரை சென்டரா பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னு நினைப்பீங்க, ஆனா சென்டராவே இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் லைக் tilted. ஸோ இப்போ நான் கியூப் ஆட் பண்ணனா எனக்கு இதுகிட்ட டில்ட் ஆகி தான் இருக்கு. ஸோ வாட்ஸ் த வே தட் ஐ குட் ஆட் அ கியூப் எக்ஸாக்ட்லி above this அப்படின்னா இதுக்கு மேல எனக்கு எக்ஸாக்டா ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிரஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். ஷிஃப்ட் எஸ் நான் வந்து கீபோர்டில் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னே உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைக் இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ திஸ் அனதர் ஆப்ஷன் யூ கேன் லைக் போக போக நீங்க கத்துப்பீங்க. மெயின் ஆப்ஷன் இஸ் கர்சர் டு வேர்ல்ட் ஆரிஜின். கர்சர் டு வேர்ல்ட் ஆரிஜின்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மீட் ஆகிற இடத்துல பிளேஸ் ஆகிடும். ஸோ பட் ஐ வாண்ட் திஸ் இன் இதுக்கு மேல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிரஸ் டேப் மோட் போயிட்டு இந்த ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஷிஃப்டஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டு கர்சர் டு செலக்டட். ஏன்னா வந்து நம்ம செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட்ல தான் கர்சர் பிளேஸ் பண்றோம். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோட் போயிட்டு ஒரு கியூப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சாரி யா ஷிஃப்டஸ் கர்சர் டு செலக்டர்.
Hmm. So tab and shift S cursor to selector and the tab, sorry, shift A, Q. Oh, it's not placing. Yeah. So yeah. So இப்போ நான் plane place பண்ணிட்டேன். அந்த planeோட center வந்து it's actually a plane. அதுக்கு வந்து it has only one face and four vertices. Yeah. And four edges. So இப்போ நான் there is a plane actually. So sorry. So, yeah. So இப்போ நான் அந்த பிளைனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டாக அங்கே வந்து பிளேஸ் ஆகிடும். ஸோ ஜெட்டில் போயிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜெட்டில் இது கரெக்டாக மூவ் ஆயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த வே யூ கேன் யூஸ் ஹாட் கேஸ். ஸோ ஷிஃப்ட் எஸ் அண்ட் இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூஷன். எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இ ப்ரெஸ் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் திரும்ப இதை மட்டும் நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். And I to insert faces and increase scale. Yes, I for insert faces, control R for adding this, like in the marda. So yeah, this is the thing you asked. So let's go to next. Yeah, next. Okay, so mention short keys. Mention short keys. So just now I explained the shortcut keys. Kindly explain me from first by creating a diagram with shortcuts. Like Sri Krishna College. Yeah, so you are asking me to explain again. இன்னொரு தடவை கேக்குறீங்களா or else இப்போ நான் explain பண்ணிட்டேன். That's enough. Which professor is suitable for this Blender and stuffs? Whoever knows Blender well, they can teach you a Blender. That's the main part. So which professor? Sorry, processor. Processor is basically you need a kind of a bit high specs of lab. So maybe i7 ல இருந்து கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். And also make sure you have a graphics card. Integrated graphics card வந்து it won't work at all. And also make sure you have some RTX graphics card. Might be 4 GB or 6 GB kind of thing. So that's best for using Blender and all. So rendering no process irukku. So rendering is main process which அந்த ரெண்டர் தான் வந்து யூ ஹாவ் டு நீங்க வியூ பண்ண போறது. ஆஃப்டர் பிளெண்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு நார்மல் ஒரு கேமையா இருக்கட்டும், ஒரு வீடியோ இருக்கட்டும், லைக் எவ்ரி திங் இஸ் டன் இன் ரெண்டரிங். ஸோ ஃபார் ரெண்டரிங் லைக் மாடல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டரிங் இஸ் த மோஸ்ட் அனாயிங் வே ஃபார் ஆக்சுவலி. லைக் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டர் இன்ஜின் வந்து பேசிக் ரெண்டர் இன்ஜின் தான் எடுக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ கோயிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் பேஸ்ட் ரெண்டர் இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து ஒன் ஃப்ரேம் இட் வில் டேக் டு ரெண்டர் 10 minutes. Like for example, I made a model na for me. One model took 18 minutes. ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு வந்து 18 minutes in RTX. So better to have some 8 GB RAM and i7 ப்ராசஸருக்கு மேலே எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. 8 GB மினிமம் ரேம் இஸ் ரெக்வயர்ட் ரேம். ஸோ அண்ட் RTX graphics card is better. You can go with GTX also, but RTX graphics card is better. So or else you can go with AMD also. So this is the basic thing you have to need. For grabbing and similar operation, do we have to press? For grabbing எப்படி grabbing எப்படி சொல்றீங்க? What type of project we need to submit? I think you can view a project, what type of project you want to submit na non-முதல்வன் portal இருக்கும். So everything, I think it's mentioned there. If it's not, kindly please drop it here, I will ask. Can text.
Yeah, this is basically the RAM. So 8 GB கூட போதும். 16 இருந்துச்சுன்னா you can make it like good without crashing part everything. So basically பார்த்தீங்கன்னா 8 GB RAM you have to have. So and I would recommend this kind of sorry if you are going with some low kind of thing budget na, so you can go with GTX. So இன்னும் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அதை வந்து RTXல வாங்கிக்கலாம். So வேர்ட் தான் மாறும். ஜிடிஎக்ஸ்னு இருக்கிறது வந்து ஆர்டிஎக்ஸ். ஆர்டிஎக்ஸ் இஸ் ரெண்டரிங் ஃபார் ரெண்டரிங் நல்லா இருக்கும். ஸோ G is for not grabbing. G is for moving an object. Kind of it's also a grabbing only. Wait, let me share my screen. See, இப்போ நான் வந்து ஜி ப்ரெஸ் பண்றேன்னா அது வந்து கிராப்லாம் ஆகல. லைக் அது வந்து மூவ் ஆகுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல. இப்போ நான் இங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்க இங்க இருந்தா எனக்கு இங்க மூவ் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ கிராப் ஆக்சுவலி. அது வந்து ஒரு மூவிங் தான். ஸோ எக்ஸ்ல மூவ் ஆகுதா, அது வந்து எப்படி சொல்றது, கிராப் ஆகுது தான். ஆக்சுவல் டேர்ம் இஸ் வி ஆர் மூவிங். மூவ் பண்றோம் அவ்வளவுதான். கிராப் பண்ணி மூவ் பண்றோம்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் பர்டிகுலர்லி எக்ஸாக்ட் வேர்ட் இஸ் மூவ் தான் பண்றோம் நம்ம. கிராப்லாம் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணா எல்லா ஆக்சிஸ்லயுமே அது மூவ் ஆகுது அவ்வளவுதான். கிராப் ஆகல, இட்ஸ் மூவிங். ஸோ நம்ம எனக்கு கண்ணா புண்ணான்னு கிராப் ஆக வேணாம்னா எக்ஸ்ல நம்ம பர்டிகுலரா கொடுக்கலாம், ஒய்ல கொடுக்கலாம் அண்ட் ஜெட்ல கொடுக்கலாம். லைக் எக்ஸ்ல பர்டிகுலர்னு சொல்றது வந்து எக்ஸ்னா எக்ஸ கிளிக் பண்ணா எக்ஸ் மாறிடும் கீபோர்ட்ல, ஒய்யை பிரஸ் பண்ணா ஒய், இசட்லனா இசட். ஸோ இதுதான், இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி அ கிராபிங். One sec guys, I'll ask. Hey guys. So wait. So project title is not posted. There is no model mentioned project. Okay. So what is the assignment? Na create your own conference hall. லைக் நீங்களா வந்து இப்ப நம்ம நேத்தியும் இன்னைக்கும் பார்த்ததை வச்சு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் கிரியேட் பண்ணுங்க. பேசிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்னா உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்ன இருக்கும், லைக் தட் யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஓன் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால். அண்ட் உங்களோட டிரைவ்ல அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த டிரைவ் லிங்கை வந்து போர்ட்டல்ல அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்லோட பத்தி வந்து யூ ஹாவ் இட் இன் நான் முதல்வன் போர்ட்டல். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் மாடல் அ கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வித் சம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஸோ ரெண்டர் பண்ணி, ஸோ ஐ ஷோன் அபவுட் த ரெண்டர்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அதை ரெண்டர் பண்ணி எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் ரெண்டர்ல யூ ஹாவ் டு கிரியேட் சப்மிட் தட் ஃபைல் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் போர்ட்டல். ஸோ உங்களோட டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த டிரைவ் லிங்கை மட்டும் நீங்க ஹாவ் டு அப்லோட். தட்ஸ் த திங். டைம் லிமிட் due date for project, let me ask and let you know guys. So let's, you have like where doubts irukka? So see, and I think one message got like how to make flowers and stuffs. So yeah, like
இப்போ நம்ம மாடல் பண்ண முடியாது because we have to wind up after some minutes. So like just me show the ways. So வந்து you have to go with the curve. So sorry, I'll present my screen. Yeah, so shift A and இங்க curveன்னு ஒன்று இருக்கு. So some of them won't எல்லாருக்கும் காமிக்குதா, லைக் காமிக்குதான்னு யாராச்சும் பிளெண்டர் ஒர்க் பண்றவங்க, can you just update me? Like shift A and curveங்கிறது காமிக்குதா? யா, ப்ராஜெக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் தான். ஸோ நான் பேசுறது கேட்கறதுல யா. ஸோ யாராச்சும் பிளெண்டர் யூஸ் பண்றீங்களா? ஸோ ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி கர்வ் ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்குதா அப்படின்னு மட்டும் சொன்னீங்க. நோ, வரல, நாட் அவைலபிள். நீங்க கர்வ் காமிக்கல, தட்ஸ் இட்னா. ஸோ இடத்துலயுமே ஆட்-ஆன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிளெண்டர் ஆல்சோ ஹாவ் ஆட்-ஆன்ஸ். ஸோ எப்படி அதை போய்ங்கன்னா எடிட் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் போய்க்குங்க. ஸோ அப்புறமா நீங்க டவுன்லோட் பண்றது தான். ஜஸ்ட் சர்ச் ஹியர் கர்வ்ஸ். சாரி, so just add curve here. So add curve and refresh here and say preference and see here. So curves வந்து add ஆயிருக்கணும் add-onsல. Which version of Blender you guys have? Like the latest version தானா? Okay, so okay, then latest version it's there. So okay, சில பேருக்கு காமிக்கலனா you can go and enable there. Just it's a add-on, நம்ம ஆட் பண்றோம். அதுல ப்ரீ பில்டா தான் இருக்கு, ஜஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்றோம். So create only conference room or project or yeah, like yesterday we done, right? So conference hall, like what all the models will be in conference hall. Just submit the renders with the png format. Yeah, png format, and you have to submit the blender file also. 3.3.1 version. Okay, good version only, not bad. So yeah, so I'm just adding a curve. So I'm adding a bezier curve. So this is basically a curve. It has no properties. Okay, wait a minute. ஸோ இது வந்து ஒரு கர்வ். இந்த கர்வுக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ நீங்க டேப் போனீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டூ வெர்டிசஸ். ஸோ அது வந்து ஒரு கர்வ். ஸோ இந்த கர்வ் மூலமா நம்ம எப்படி ஃப்ளவர்ஸ் ஆட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இந்த இந்த கர்வ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெஷ்ஷா கன்வெர்ட் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் அஸ் மெஷ். ஸோ மேக் ஷோர் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளவரோட ஒரு பேசிக் ஸ்டெம் ஆர்எல்ஸ் பேசிக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஷேப்பை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டெம் இப்படிதான் இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். ஐம் ரொட்டேட்டிங் ஐம் ரொட்டேட்டிங் ஒய் இன் 90 டிகிரி. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டெம்னு வச்சுக்கிட்டு தென் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கன்வெர்ட் டூன்னு இருக்கும். Guys, every project should be submitted in PNG. The render file should be in PNG, and also you should upload the Blender file. Yeah. So இப்போ ரைட் கிளிக். ஸோ இதை வந்து நம்ம மெஷ்ஷா கன்வெர்ட் பண்ணணும். மெஷ்ஷா கன்வெர்ட் பண்ணாதான் இட் வில் ஹாவ் எட்ஜ், ஃபேஸ் அண்ட் வெர்டிசஸ். ஸோ நவ் கன்வெர்ட் டு மெஷ். ஸோ இப்போ இங்க போயிட்டு சாலிடிஃபைனே ஒரு மாடிஃபையரா இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த திக்னஸ் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ த கர்வ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கின். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கின் மாடிஃபயர் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா
it will build up actually. So இப்போ வந்து நம்ம இதோட சைஸை வந்து நம்ம ஸ்கேல் பண்ணி பர்டிகுலரா வந்து அந்த இதோட சைஸ் படி நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ கேன் டூ வித் அ கர்வ் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்மூத் பண்ணி சாரி then adding subdivision surface. So yeah, so x like can sorry. ஸோ இதை வந்து நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம லைக் திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் கர்வ் வச்சு பண்றது. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட், கர்வ்லயே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. கர்வ்லயே பண்ண ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் ஆட் ஸ்கின் மாடிஃபயர். ஸோ like I'm giving this to 0, let it be 0. Yeah, you can smooth here also, like the brand smoothing இருக்கிறது வந்து it actually smooths everything. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா it's smooth actually, like over zoom போக வேணாம். Reduce this branch. For petals what you can do, so பெட்டல்ஸ்லையுமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ கர்வ், ஐ கிரியேட் அ கர்வ். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கர்வை நான் எடிட் பண்ண போறேன். எடிட் மோட் போயிட்டு ஸோ இந்த வெர்டிஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஜஸ்ட் ஐ ரொட்டேட் எடுது ஓகே, ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரீ ஆக்சஸ்ல தான். ஸோ இப்போ நான் வந்து இது ஒரு பெட்டல்ஸா ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் டி, ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சாரி எங் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன், ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரூடிங் சாரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அனதர் வெர்டிசஸ். ஸோ இந்த வெர்டிசஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் மூவ் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அ பெட்டல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பெண்டிங். ஸோ வந்து ஸோ லைக் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பெட்டல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஃபைனலா இங்க வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு தென் மாடிஃபயர்ல போயிட்டு சாரி அதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு ஆட் ஸ்கின் சாரி மெஷ். ஸோ ரைட் கிளிக் அண்ட் மெஷ் ஆட் பண்ணா மட்டும்தான் மாடிஃபயர்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்கின் பண்ணிட்டு first you have to reduce the thickness then. So you can add a skin modifier and you can bevel that and you can add subdivision modifier and make a petals. So try to make flowers, trees, grass kind of இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே you can't make it in mesh objects like pre-built mesh objectல பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போதான் வந்து curve யூஸ் ஆகுது. ஸோ curve is used to make kind of small object kind of thing. Yeah, actually that file is crashed actually. Oh, no problem. Yeah, first okay. Due date for project, due date of project, due date of project, they'll tell. Sorry sir, please once add on. Okay, add on தானே கேட்டீங்க, like just go to edit and go to preference, there will be add on and search for curve, 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 add curve tools பாத்தீங்களா, அந்த add curve tools and add extra like add curve tools-உம் extra objects-உம் நீங்க வந்து enable பண்ணிட்டு then save the preference, then go, that's it. Yeah, so curve வந்து create ஆயிருக்கும். So this is the way. Okay, any doubts guys? The whole project file should be uploaded. Yeah. How to save? How to save what? Blender file, right? How to save the preference? Just go to edit, edit போயிட்டீங்களா? So preference. After enabling, like இங்க ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா
Actually, we enabled auto save preference. So இதை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டா சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் ஒரு இதுக்காக நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிடுறோம் நம்ம. ஸோ go to here and save preference. So auto save preference வந்து better enable that. So sometimes நம்ம சேவ் பண்ணாம போயிட்டா கூட அது auto save ஆயிடும். So you have to tick this box. So then close this. அவ்வளவுதான். Okay. So any other doubts? That's it. So this is a reminder again. So you have to model low poly, like a simple conference room. So what and all the conference room has, everything have to model, and you have to render it in PNG, and you have to submit the Blender file. So you need to submit the PNG rendered image and also the Blender file, so that you can, like, we can work it out, like Blender file என்ன மாதிரியான டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. So we want the Blender file also. So clear? Any doubts? Guys, actually, yeah. So இதெல்லாமே அப்லோட் பண்ணும், and also log into non-முதல்வன் portal and open mandatory courses and click on AR/VR by Ingage. So you will find some videos in that. You have to watch that video. Actually, we can track you. So what are the videos you are watching and kind of thing. So you want to watch every videos. Based on that, your attendance and marks will be given, and also the assessment also you want to do. ஸோ யூ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் வாட்ச் த வீடியோ. இப்போ வந்து பிளெண்டர் இதுவும் இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிட்டீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாமே அதுல இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ த கிளாஸ் வீடியோஸ் அண்ட் ஆல் வில் பி தட். That work on with that, and also Blender file also have to submit to the drive link and also upload. So is there any doubts so regarding as no? Yeah, due date will be like they'll let you know, guys. So sir, can we get your contact number? So actually, yeah, see, I'll let you know. 1 second, give me time. No. Yeah, guys. So you have any doubts? Like, just drop it on the chat, so I could know. So I'll clear your. Yeah, like your faculties know everything. So ask, like, contact with your SPOCs. So afternoon sessions are there or not? Evening sessions are afternoon sessions is there or not? I don't know. Session. Wait, I'll let you know. I think you guys have some different kind of concepts today.
So yeah, any other doubts like related to Blender, like by scaling, or like any of the tools should be explained by me, or like kind of anything, so you can clarify now. So yeah, so we're gonna wind up now, or else. Yeah, so guys, so evening sessions, you have to watch the videos without fail, and Okay, also you have to submit tomorrow. Yeah, you have to submit the models tomorrow. You have to work with today. Everything is fine. புரிஞ்சுச்சா? Any doubts like for submission, or like FD renders, or like kind of anything? So next session kindly explain in Tamil most of them. Yeah, okay, sure. See, if you want me to explain in Tamil, like just on the time you like just put it in the chat, so I could explain in Tamil. தமிழ்லையும் சொல்லலாம். So any doubts? Okay. Okay, guys, let's wind up and work with the projects, and like hope will work good, I guess. So just for the conference room, and don't fail to watch in the videos given in the non-Moodle portal. Like watch every videos and work with on that, and make utilize with that. Yeah. So let's wind up. ஒன்லி கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ்? யா, ஒன்லி கான்ஃபரன்ஸ் ரூம். கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல என்னென்ன இருக்குமோ அதை நீங்க எல்லாமே பண்ணணும். இப்போ கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல டேபிள், சேர், மைக்கு, ஒன் டிவி, யூ கேன், இதெல்லாமே மஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்க வாட்டர் பாட்டில்ஸ், ஆர் லைக் அ ஸ்டாண்ட், ஆர் லைக் விண்டோஸ், கைண்ட் ஆஃப் எனிதிங் யூ கேன் ஆட் ஃபார் த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம். ப்ரொஜெக்டர்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் மஸ்ட். ஸோ வெறுமன லேஅவுட் எனக்கு சாலிட் வியூல வேண்டாம். ஸோ ஒரு மாடல் பண்ணிட்டு, மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு, ரெண்டர் பண்ணிட்டு, you have to upload the render image and also the blender file. Okay, so clear? Sir, will the time of the project, if it's extended, they will let you know, but tomorrow's the submission. Okay. Okay, guys, hope everyone will clear in this. So yeah, work it out with this and make utilize of that. So yeah, let's wind up the session. Thank you. Bye bye.